Very good day everyone. I hope you are doing well. This is Sanjay sir once again. In my last video I taught you the two parts of the past tense, that is simple past or past indefinite tense, and also the past continuous tense. And today I will complete the two parts of the rest part of the past tense, that is the past perfect tense and also the past perfect continuous tense. So what is past perfect tense? The definition is that any work or any job which completed earlier, but at that time the result was there, the result was not at present, that is called the past perfect tense. অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি যে কাজটা অতীতে শেষ হয়ে গেছিল, সেটা 2 দিন আগে হোক, 5 দিন আগে হোক, 10 দিন আগে হোক, অথবা 1 বছর আগে হোক, এবং সেই সময় তার রেজাল্টটা ছিল, এখন তার রেজাল্টটা নেই। For this reason we have to apply the past perfect tense. Now there might be a question in your mind, then what is the difference between the past tense, simple past tense, and also the past perfect tense? In case of simple past tense, that is any work or any job which completed earlier and at that time the result was not there, that is called the past simple past tense or past indefinite tense. But in case of past perfect tense, just now I have told you any work or any job that completed earlier but at that time the result was there. Or the past perfect tense আর past simple past tense এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আমি সেটা বুঝিয়ে দিলাম। সিম্পল পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে কোনো রেজাল্ট থাকে না, যেটা অতীতে ঘটে গেছিল, আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা অতীতে ঘটে গেছিল কিন্তু সেই সময় তার রেজাল্টটা ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Now I am going to tell you the form of the past perfect tense. What is the form of the past perfect tense? That is very important. The form of the past perfect tense is that subject plus had, had, plus past participle form of the verb plus object. অর্থাৎ আমাকে past perfect tense এটাকে আমাকে ফর্মে যদি আমি ফেলে ইউজ করি তাহলে আমাকে প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে, তারপরে হ্যাড বসাতে হবে, তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব বসাতে হবে অথবা ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসাতে হবে, প্লাস অবজেক্ট। ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে গিভেন, টেকেন, ইটেন, রিটেন, এগুলো ভার্বের থার্ড ফর্ম, যেগুলো আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতে প্রেজেন্ট টেন্স করানোর সময় বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করানোর সময় শিখিয়েছিলাম। সো দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। নাও আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ সাম examples of the past perfect tense. Number 1, the teacher had taught the students. So teacher is the subject plus had plus past participle form of the verb, ভার্বের past participle form, teacher past participle form হচ্ছে taught. So the teacher had taught the students, অর্থাৎ শিক্ষকটা বা শিক্ষকটি ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন বা শিখিয়েছিলেন। This is the Bengali meaning of the past perfect tense. Number 2, she had sang a song. She had sung a song. So she is the subject, then had, then sung. She sang, sung. Sing এর past participle form is sung. So she had sung a song. সে একটা গান করেছিল। Number 3, the child had bought a doll. The child is the subject, then had, then bought. Buy, bought. Buy এর past participle form হচ্ছে bought, এখানে আপনাকে bought-টা বসাতে হবে। So the child had bought a doll. শিশুটা একটা খেলনা বা পুতুল, নট খেলনা, পুতুল কিনেছিল। Number 4 example, the doctor had called the patient. The doctor is the subject, then had, then call এর past participle form হচ্ছে called. The doctor had called the patient, অর্থাৎ ডাক্তারটি পেশেন্টকে ডেকেছিল। Number 4, the man had brought some vegetables from the market. The man is the subject, then had, then brought. Bring মানে আনা, bring এর past participle form হচ্ছে brought. So the man had brought some vegetables
ফ্রম দ্য মার্কেট, অর্থাৎ লোকটা মার্কেট থেকে কিছু ভেজিটেবলস বা শাকসবজি কিনে এনেছিল। সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। There is also another definition of the past perfect tense. I am going to tell you that. When two incidents happen in the past, the incident which happened earlier, then we have to use the past perfect tense, and the incident which happened after the first one, that is called the past simple past tense. In Bengal I am telling you that অর্থাৎ past perfect tense এর আরেকটা ডেফিনেশন আছে, যখন দুটো কাজ অতীতে প্রায় একই সময় ঘটেছে, তার মধ্যে যে ঘটনাটা আগে ঘটেছিল সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হবে, আর যে ঘটনাটা ঠিক প্রথম ঘটনাটার পরে ঘটেছিল সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সিম্পল পাস্ট টেন্স ইউজ করতে হবে। এটাও কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা পার্ট। সো ফর এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। আমি কি বললাম? দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড, অর্থাৎ রোগীটা মারা গিয়েছিল বিফোর দ্য ডক্টর কেম, ডাক্তারটা আসার আগে। দেখুন আপনি ভালো করে এটা খেয়াল করুন, এখানে কিন্তু দুটো ঘটনা পরপর ঘটেছে, একটা হচ্ছে পেশেন্ট মারা গেছে আর একটা হচ্ছে ডাক্তারও এসেছে। কিন্তু কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছে? আগে যেটা ঘটেছে সেটা কিন্তু পেশেন্ট আগে মারা গেছে। যে ঘটনাটা আগে ঘটেছে অর্থাৎ পেশেন্ট মারা গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে, আর ডাক্তার পরে এসেছিল সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সিম্পল পাস্ট টেন্স করতে হবে। সেই কারণে আমি কি করলাম, পেশেন্ট মারা গেছে ওই ক্ষেত্রে আমি ওটাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম। সো দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড করেছি। বিফোর দ্য ডক্টর কেম, এই যে ডক্টর কেম করলাম, দিস ইজ এ সিম্পল পাস্ট টেন্স, রাইট? নাম্বার 2 এক্সাম্পল, দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট দ্য স্টেশন বিফোর উই রিচড দেয়ার। অর্থাৎ বাংলাটা কি, যে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর আগেই ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল, প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। এখানে আপনি খেয়াল করে দেখুন দুটো ঘটনা পরপর ঘটেছে। একটা হচ্ছে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে এবং আমরা স্টেশনে পৌঁছেছি। এর মধ্যে কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছে? আগে ঘটেছে কিন্তু ট্রেনটা কিন্তু প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে আগে চলে গেছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম, দ্যাট ইজ দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট দ্য স্টেশন বিফোর উই রিচড দেয়ার। এই রিচড দেয়ার, উই রিচড দেয়ার, দিস ইজ আ সিম্পল পাস্ট টেন্স। অর্থাৎ প্রথম ঘটনাটা কী ছিল, ট্রেনটা আগে স্টেশনটা বা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমি করেছি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট দ্য স্টেশন। লিভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে লেফট, and after that we reached to the station. So these are the example of the past perfect tense. Okay, I think I have made you understand. And last part of the past tense, that is the past perfect continuous tense. So now I am going to give you the example definition. What is the past perfect continuous tense? Any work or any job that had been going on in the past for a certain period, that is called the past perfect continuous tense. In Bengali I am telling you that যে ঘটনাটা অতীতে কোনো একটা সময় ধরে চলছিল, কোনো একটা সময় ধরে, সেই ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ইউজ করি। এখন কারো মনে আসতে পারে, স্যার আপনি আগের ক্লাসটায় বলেছিলেন যে ঘটনাটা অতীতে চলছিল সেক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, এটাও তো অতীতে চলছিল, সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে হচ্ছে, এই কাজটাও তো অতীতে চলছিল। ইয়েস, বাট দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড দ্য পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। In case of past continuous tense, I am going to clear your doubt. In case of past continuous tense, you don't need to mention the time. But in case of past perfect continuous tense, you should mention the time. In Bengali, বাংলায় যেটা বলছি, past continuous tense এর ক্ষেত্রে আমাকে কোনো টাইম মেনশন করার দরকার হয় না। But in case of past perfect continuous tense, I have to apply the past, that is the টাইম। অর্থাৎ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাও কাজটা অতীতে চলছিল, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাজটা অতীতে চলছিল। বাট ইন কেস অফ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউ ডোন্ট নিড টু মেনশন দ্য টাইম। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আপনাকে টাইম মেনশন করার কোনো দরকার নেই, যে কত ঘন্টা ধরে, কতক্ষণ ধরে, কবে থেকে, এগুলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে মেনশন করে কোনো দরকার নেই। বাট ইন কেস অফ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স
you should mention the time. পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু টাইমটা মেনশন করতে হবে, অর্থাৎ 2 ঘন্টা ধরে না 3 ঘন্টা ধরে না 2 দিন ধরে না সকাল থেকে না বিকেল থেকে না সন্ধ্যা থেকে, এইগুলো কিন্তু আমাকে ইউজ করতে হয় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড দ্য পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। I think I have made you understand clearly. Now I am going to give you the form of the past perfect continuous tense. What is the form of the past perfect continuous tense? Form is subject plus had, 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 plus been, been, plus verb plus ing plus object. অর্থাৎ past perfect continuous tense এর ক্ষেত্রে আমাকে সাবজেক্ট বসাতে হবে, দেন had বসাতে হবে, দেন been, been বসাতে হবে, then verb, then ing plus object. Now I am going to give you some examples from the past perfect continuous tense. Number 1, they had been playing football in the field since evening. There is a subject. After that, had, they had been plus verb, play plus ing, playing. They had been playing in the field. Number 2 example, the student had been studying since morning. অর্থাৎ স্টুডেন্টটা সকাল থেকে পড়ছিল, আমি টাইমটা মেনশন করলাম এখানে সকাল থেকে, সিন্স মর্নিং। সো অ্যাকর্ডিং টু ফর্ম ইউ হ্যাভ টু কনস্ট্রাক্ট দ্য সেন্টেন্স দ্য স্টুডেন্ট, দেন হ্যাড, দ্য স্টুডেন্ট হ্যাড, দেন been, the student had been. Study is the word plus ing, studying since morning, অর্থাৎ সকাল থেকে ছাত্রটা পড়ছিল। Number 4 example, the girl had been dancing for an hour. The girl is the subject, after subject then had, then been, the girl had been, plus verb, verb is dance plus ing, dancing, the girl had been dancing for an hour, 1 ঘন্টা ধরে, অর্থাৎ মেয়েটি 1 ঘন্টা ধরে নাচ করছিল। এগেন আই হ্যাভ মেনশন দ্য টাইম, কতক্ষণ ধরে, 1 ঘন্টা ধরে। নাম্বার 4 এক্সাম্পল, দিস ফ্ল্যাট had been constructing for 2 years. অর্থাৎ এই ফ্ল্যাটটা 2 বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। সো দিস ফ্ল্যাট ইজ আ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড, দিস ফ্ল্যাট হ্যাড প্লাস বিন, দিস ফ্ল্যাট হ্যাড বিন, প্লাস ভার্ব কনস্ট্রাক্ট প্লাস কনস্ট্রাক্টিং, আইএনজি উইথ কনস্ট্রাক্ট, দ্যাট ইজ কনস্ট্রাক্টিং, ফর 2 years, 2 বছর ধরে, 2 বছর ধরে ফ্ল্যাটটার কাজটা বা ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার কাজটা চলছিল। সো দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো অ্যাজ লাইক of the present perfect continuous tense, at the time of teaching you the present continuous tense, I taught you you have to apply or use 2 preposition of the in the present perfect continuous tense or past perfect continuous tense or future perfect continuous tense, that is since and for. Since means that is point of time. If you mention the point of time, then you have to use since. If you mention the period of time, then you have to use for. আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পড়ানোর সময় এটা আমি বলেছিলাম যে সিন্সটা আমরা ব্যবহার করি এবং ফরও ব্যবহার করি যে কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কনস্ট্রাক্ট করার সময়। সিন্সটা ব্যবহার করি পয়েন্ট অফ টাইমের ক্ষেত্রে, মর্নিং, ইভিনিং, সিন্স 1987, সিন্স 2024, that is called point of time. In case of point of time, you have to use the since, the preposition, and in case of period of time, যদি পিরিয়ড অফ টাইম বলি অর্থাৎ 2 ঘন্টা ধরে, 3 ঘন্টা ধরে, 3 মাস ধরে, আধা ঘন্টা ধরে, মানে কোনো কাজ হচ্ছে এই সময় ধরে চলছে, then you have to apply another preposition, that is for. You have to keep these 2 preposition in your mind at the time of constructing any perfect continuous tense. অর্থাৎ আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, যে কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু সিন্স এবং ফরটা ইউজ করতে হবে।
এই দুটো হচ্ছে প্রিপোজিশন। But at the time of spoken English, we don't say these types of lengthy sentences. That is, the girl had been dancing since morning. এখন আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এত লেন্দি সেন্টেন্স বলি না, তখন আমরা একটু কার্টেল করে বলি, একটু শর্ট করে বলি যে দ্য গার্ল হ্যাড বিন ডান্সিং, অর্থাৎ মেয়েটা নাচছিল। ইফ এনিবডি আস্কস মি হাউ লং, দেন উই ক্যান সে ফর 2 hours, ফর অ্যান আওয়ার, or since morning. Then we have to add the another part in my answer. Otherwise we don't say. But at the time of written English, when you are going to write anything, then definitely you have to use or apply the present perfect tense properly. অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কিন্তু আপনাকে যখন রিটেন ইংলিশ হবে তখন কিন্তু আপনাকে পুরোটাই লিখতে হবে। ইউ ডোন্ট কার্টেল এনি পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে কিন্তু কোনো পার্টকে আপনি কেটে বা বাদ দিয়ে কিন্তু লিখতে পারবেন না, বিকজ দেয়ার ইজ এ ভাস্ট ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড রিটেন ইংলিশ। স্পোকেন ইংলিশ এবং রিটেন ইংলিশের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু কেটে সেটাই বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি, বাট অ্যাট দ্য টাইম অফ রিটেন ইংলিশ উই ডোন্ট ডু দ্যাট। আমরা রিটেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এইগুলো আমরা করতে পারি না। অ্যাজ আই অ্যাম টিচিং ইউ spoken English as well as written English, so that's why I am telling you each and everything properly. I think you can understand my teaching, you can understand each and every part whatever I am telling you right now. So I have today completed the 4 parts of the past tense. So if you have any question in your mind, you can ask me, you can comment anything in my comment box. I will surely make you understand and try to clear your doubt as much as possible from my side. So I hope you are doing very nice, and in my upcoming video I will teach you, I will start future tense, and there are also 4 parts in the future tense, so I will teach you one by one future tense, and after completion of the future tense, you know that all the tenses will be completed. Then I will teach you the conversation, how to converse, how to talk with the people in different subjects, in different topics. So you have to keep patience. Then I will give you more and more videos for your learning. So thank you so much for watching.